Good morning all of you. Today we are going to discuss the next topic, that is in outbreeding devices. Outbreeding devices, it is one of the terminology, that is the contrivances. Contrivances, in which what happened, we know that is there are different two types of the pollination which is seen into the plant system or flowering plant. That is one of the type. One of type is self pollination and one of the type is cross pollination. In that, when we see the difference in between the self pollination and cross pollination, one of the difference is that in the self pollination there is not a diversity is seen. Means in the self pollination, on that flower pollination which is happened, so variation we cannot see in that. But when we see the cross pollination in the what happened, cross pollination, the pollen grain from anther to stigma from of the other plant, means other plant of the flower, दुसऱ्या प्लांटच्या फ्लावरवर तिथे पॉलिनेशन होताना दिसते, म्हणजे तिथे आपल्याला काय दिसेल, व्हेरिएशन दिसेल. ओके, व्हेरिएशन म्हणजे मोर डायव्हर्सिटी विच इज सीन इन द क्रॉस पॉलिनेशन. Okay, so that in the flowering plant, the self pollination which is rejected, sometimes some of the flowering plant is rejected the self pollination. So for encouraging the cross pollination, there are different devices are seen, and these devices we are called as the outbreeding devices. Okay, for encouraging mechanism of cross pollination. Then one of the device, that is the unisexuality. In the unisexuality, what happened, in the flowering plant there are either male flower which is seen and either female flower which is seen. Okay, that is called as the unisexual flower. Unisexuality means some of the flowers in some of the plant either male or either female flower. This terminology, it is also called as the dioecium. This terminology called as the dioecium. Dioecium means either male or either female flower which is seen. The example, that is monoecious flower is also seen, or monoecious plant which is seen, or dioecious plant. When the monoecious plant which is seen, in that the example, that is male, and dioecious, that is the papaya. Okay, male or female, either male or female, it is one of the terminology, that is the unisexuality. Then the another outbreeding device, that is the dichogamy. Dichogamy means what? In that what happened? In that flowering plant, that is anther and stigma play important role. Means in that what happened here? That is anther and stigma mature at a different time. Means in the flowering plant, when dichogamy which is seen at that time, in that flower the anther maturity time which is different of the anther and stigma. We know that is anther and stigma which play important role for the pollination. Anther, it is a part of male flowering plant, and stigma, it is one of the part of the female flowering plant, right? So in that the timing of this maturity म्हणजे त्याच्यामध्ये आपल्याला पक्वता जे दिसणार आहे, this timing which is different, that is called as the dichogamy. In that there are different two types of dichogamies are seen, that is the protoandry or protogyny. Protoandry means what? In that is the maturation of androecium before than that of the gynoecium. Protoandry, andry means what? Pro means pahle, and protoandry means androecium, means in that we have to see here, that is the maturation time or mature androecium which is mature than that of the androecium, before that of the gynoecium. Okay, and one of the example, that is the sunflower, the disclate androecium type of the in the sunflower, disclate type of the androecium which is seen, that is protoandry. Okay, then next is protogyny. Protogyny means what? That is in the flowering plant, protogyny. Pro means first and gyne means what? Gynoecium. Gyne means what? Gynoecium means in that what happened in that condition, protogyny, gynoecium mature before than that of the androecium. Okay, means these two terminology which is important in the dichogamy, and तुमच्या याच्यामध्ये एक्झाम मध्ये याच्यावर टेक्नॉलॉजी मध्ये तुम्हाला विचारू शकता. ठीक आहे. Then protogyny, difference समजला, protoandry and protogyny. Protoandry maturation
androecium mature than that before than that of the gynoecium. Protogyny gynoecium mature before than that of the androecium. Okay, the example that is the gloriosa, which is one of the example of protogyny. This condition which is seen in that. Then second, these are the two outbreeding devices. The third device, that is the prepotency. Prepotency means what? In that the pollen grain germinate rapidly over the stigma than that of the pollen grain from the same flower. Means in that the other flower, one of the other flower, okay, for example एक फ्लावर आहे, त्या फ्लावर मध्ये आपल्याला पोलन ग्रेन जे आहे ते काय होणार, जर्मिनेट रॅपिडली दॅन ओव्हर दॅन दॅट ऑफ द स्टिग्मा. म्हणजे पोलन इकडे स्टिग्मा जो आहे तो फॉर्म व्हायच्या आधीच तिथे काय होणार, याचं जर्मिनेशन स्टार्ट होणार. कोणाचा? दॅट इज पोलन ग्रेनचा. अँड दिस कंडिशन विच इज कॉल्ड एज द प्रोपोटेन्सी. प्रोपोटेन्सी मीन्स जर्मिनेशन, जो पोलन ग्रेनचं जे जर्मिनेशन आहे ते काय दिसणार आपल्याला, त्या स्टिग्माच्या तयार व्हायच्या आधीच आपल्याला इथे काय दिसणार, प्रोपोटेन्सी कंडिशन. मीन्स पोलन ग्रेन जर्मिनेट बिफोर दॅन दॅट और रॅपिडली ओव्हर दॅन दॅट ऑफ द स्टिग्मा. म्हणजे स्टिग्मा तिथे कम्प्लिटली मॅच्युअर पण होणार नाही, तर इथे आपल्याला जो पोलन ग्रेन आहे त्याचं जर्मिनेशन सुद्धा आपल्याला तिथे दिसेल. दिस कंडिशन विच इज सीन इनटू दॅट ऑफ द ऍपल प्लांट. कुठे दिसणार आपल्याला हे, ऍपल प्लांट मध्ये. अँड दिस कंडिशन विच इज कॉल्ड एज द प्रीपोटेन्सी. दिस कंडिशन कॉल्ड एज द प्रीपोटेन्सी. Here the next outbreeding device, that is the heterostyly. Heterostyly, it is also called as the heteromorphy. In that the famous example, that is the primulars. In that what happened is the heterostyly, that is stigma and anther placed at a different level in a different flowering plant. This condition which is seen means stigma and anther placed at a different level. म्हणजे वेगवेगळ्या लेवलला आपल्याला इथे स्टिग्मा आणि अँथर पाहायला दिसेल, त्याच्या पाहायला मिळेल. अँड इन दॅट ड्यू टू दिस कंडिशन व्हॉट हॅपन, दॅट इज इट प्रिव्हेंट द पोलन फ्रॉम रिचिंग द स्टिग्मा अँड पॉलिनेटिंग इट. म्हणजे इट इज दिस कंडिशन, ड्यू टू दिस कंडिशन द पॉलिनेशन विच इज नॉट सीन और इट प्रिव्हेंट द पोलन फ्रॉम रिचिंग टू दॅट ऑफ द स्टिग्मा. म्हणजे स्टिग्माच्या जवळ जाऊ देणार नाही. जसं आता जर तुम्ही हिबिस्कस मध्ये पाहाल तर हिबिस्कस मध्ये आपल्याला अशी एक पोलन ट्यूब दिसेल आणि याच्या आतमध्ये आपल्याला स्टिग्मा स्टाईल ओव्हरी दिसणार. त्याच्यानंतर जेव्हा आपण डिसेक्ट करणार त्यावेळेस आणि याच्यामध्ये नंबर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स आर सीन. ओके, आणि त्या पोलन ट्यूबच्या वर आपल्याला नंबर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स आर सीन. अँड इन दॅट इनसाइड दॅट दिस पोलन ट्यूब, व्हेन वी डिसेक्ट दिस पोलन ट्यूब ऍट दॅट टाइम इट कंटेन्स द स्टिग्मा स्टाईल आणि ओव्हरी. म्हणजे याच्यामध्ये हे अँथर आणि पोलन ग्रेन जवळ दिसणार आहे, बरोबर आहे. तर इथे काय होणार आहे की अँथर आणि स्टिग्मा जे आहे ते आपल्याला वेगवेगळ्या लेवलला दिसेल आणि त्याच्यामुळे काय होणार की पॉलिनेशन जे आहे ते लवकर होणार नाही किंवा इट प्रिव्हेंट रीच द स्टिग्मा टू दॅट ऑफ द पोलन ग्रेन. Okay, this condition is responsible to prevent the pollen from reaching the stigma and pollinating it. Okay, the next terminology, that is hercogamy. Hercogamy means in hercogamy what happened, that is natural physical barrier is present in between the two sex organs to avoid the contact of pollen with the stigma of the same flower. म्हणजे एखादा फ्लावर आहे, त्या फ्लावर मध्ये जर पॉलिनेशन होत आहे पण पॉलिनेशन न होता इथे आपल्याला अशी कंडिशन दिसते की जे एक नॅचरली असा एक बॅरियर असतो की ज्याच्यामध्ये ते जे दिस मीन्स इन बिटवीन दिस टू ऑर्गन मीन्स मेल ऑर्गन आणि फिमेल ऑर्गन मध्ये असे एक बॅरियर असतो की जो अवॉइड काय करणार, इट अवॉइड टू कॉन्टॅक्ट ऑफ पोलन ग्रेन विथ दॅट ऑफ द स्टिग्मा. म्हणजे स्टिग्मा आणि पोलन ग्रेनचा कॉन्टॅक्टच नाही झाला तर तिथे आपल्याला पॉलिनेशन दिसेल का, नाही. तर मग या कंडिशन मध्ये काय होणार, इन द hercogamy वन ऑफ द नॅचरल बॅरियर इज प्रेझेंट इन बिटवीन दिस टू मेल अँड फिमेल ऑर्गन to avoid the contact of pollination or contact of pollen with that of the stigma of same flower. Okay, this condition which is seen into Calotropis procera. When we see the Calotropis procera flower, Calotropis procera means what, the रुचकीचं झाड बघितलं असेल तुम्ही, जे आपण हनुमानाला ज्याचे फ्लावर्स वाहतो, that is the Calotropis procera. आणि त्या फ्लावर मध्ये जर तुम्ही बघाल तर तिथे आपल्याला ही कंडिशन दिसेल. ठीक है, इन बिटवीन दिस टू सेक्स ऑर्गन, दैट इज मेल और फीमेल
one of the barrier which is present, and it is responsible to avoid the contact of pollen with that of the stigma of same flower. Okay.